my privilege to welcome you all to this seminar on Socio-Political Transformation and Indian Economic Development organized by the Department of Economics and Public Administration in Kamaraj College. I am Catherine, second BA Economics student, and I will be serving as your Master of Ceremony for today's academic gathering. India's growth story has always been shaped by its socio-political environment. From independence to liberation, from reforms to globalization, every political decision has had a deep impact on our economy. This seminar is an effort to understand the dynamics between society, politics, and economics and how together they influence the development of our nation. To begin the program in a traditional manner, let us all rise for Tamtai Valtu.
dignitary, and the dais, faculties, dear participants, my dear students. A pleasant morning, everyone. It's really an honor for me to welcome you on this national level seminar on socio-political transformation and Indian economic development. I take this opportunity, moment, as privilege to welcome our respected Principal Ma'am, Dr. K. Panduri, and our beloved Vice Principal, Dr. A. Arunachala sir, who are always been the supporting pillar of us. Welcome you both of sir, ma'am. I am happy to welcome our faculty, Dr. A. Vedikumar sir, Assistant Professor of Economics, Department of Economics, and Kamaraj College. Welcome you, sir. And our welcome. It is an immense pleasure to welcome you most important personalities of today's event. Our eminent professor, resource person, Dr. Balasubramanian, Associate Professor of Bangalore, and Dr. A. Senthil Kumar, Professor and Head, Department of Public Administration, Alappa University, Bangalore, and Dr. J. Moses Nanakan, Assistant Professor of Economics, National. Welcome you all, sir. I feel pleasure to welcome our faculties, research scholars, and students. It is have you all were present of the participation in the national level seminar. I am welcome to everyone. This is for 4th national level seminar of our department, and every year we are conducted one national level seminar. So the student of Ceremonial University, and thank you Jagan sir, one resource person of Socio-Political sir introduced by me. Yes sir. ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு இயரும் கண்டக்ட் பண்ணும்போது பார்ட்டிசிபேஷன் நிறைய வருவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட் நான் கூப்பிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு செந்தில் மட்டும் தான் ஜெகன் சார் சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக நான் உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன். எங்களுக்காக நீங்கள் வந்தது. அப்புறம் வெளியே ஈரோடு லா காலேஜ்லேருந்து வந்துருந்தாங்க. உண்மையிலே அதெல்லாம் அப்புறம் சந்தர்ப்பலா காலேஜ் நாங்கள் சொன்ன உடனே அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவங்க கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக கூட்டிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. விமன்ஸ் காலேஜ் அண்ட் சென்ட் மேரிஸ் காலேஜ் உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து ரொம்ப அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு டைமாக நாங்கள் வந்து செமினார் வைக்கும்போது நீங்கள் எல்லாரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. அதனால தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போக முடிகிறது. ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்றது நான் கேட்கிறேன். Thank you, sir. For your artful words of welcome. Next, I request our respected Vice Principal, Dr. A. Arunachala sir, to honor our chief guest with a shawl and invite Dr. A. Balasubramanian, Associate Professor, Center of Ecological Economics and Natural Resources, Institute for Social and Economic Change, Bangalore, Karnataka. Thank you, sir. Next is Dr. A. Vedikumar sir to honor our chief guest with a shawl and invite Dr. K. Senthil Kumar, Professor of Department of Political or Public Administration, Alappa University, Karachi.
Dr. S. Raman sir to honor our chief guest with a shawl and invite Dr. J. Moses Nyanathan, Associate Professor of Economics, Northridge Martins College, Pillaiyanmazhi. Thank you, sir. I now invite our respected Vice Principal, Dr. A. Arunachalarajan sir, to deliver the seminar address. Very good morning, everyone. First of all, I welcome the chief guest of the today's session, Dr. Balasubramanian sir, Associate Professor, Center for Social and Economic Change, Bangalore, Karnataka, and another chief guest, Dr. Sandil Kumar sir, Professor and Head, Public Administration Department, Alagappa University, Karaikuri, and Dr. Moses sir from Nasrik Markazis College, and Dr. Velkumar sir, Associate Professor of Economics of our college, and the Organizing Secretary and the Head of the Department of Economics and Public Administration, Dr. S. Raman sir, and faculty members of Economics Department and Language Faculty, and faculty members from other colleges, and my dear students. Warm welcome to this national seminar on social political transformation and Indian economic developments. This is the most timely and important topic, I think, because each and every activity in our nation is debating upon the economic policy of our country. So our development is based on the policies taken by central government and state government. We are all know the recent changes in GST also gives the most impact on the prices of varieties, all products available in India. So the economic development is not only belonging to the economics department, but also each and every individual of our country. So everyone should know our economic policy and terms and conditions and political transformation. We should have everything, because each individual is a responsibility to develop our nation. So the right topic they have chosen. So I hope this session will definitely be useful to all individuals, faculty, students, and everyone to know the actual trends in economic development in our country. So wish you all the best and utilize the session most useful. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words. Theme of the seminar, Dr. A. Velkumar, Assistant Professor, Department of Economics, Kamaraj College, Thuthukudi. Good morning, respected dignitaries, my dear beloved students. I thank you, all of you, for this opportunity
which is given to me in the absence of my head of the department. Let me try to do justice to introduce the theme to you. As a few words has been mentioned by our Vice Principal in his address, let me add a few notes, few things which I had just gathered yesterday night. The theme socio-economic is the trend which we follow in our department. Let me say a few words on that. Dr. Raman had chosen socio-political transformations, which is the core, which is the actual, which is the real thing, which decides our part, the economic part. In countries, in most countries, and our country is not an exception to socio-political transformations and in Indian economic development. So these three, actually we can say it as a two-part, socio-economic transformation, one, and the another, Indian economic development. So socio-economic transformation is a cause factor. So that's the socio-political transformation. Adilum sir pakava transformations. So the word we can use singular use pannalam. Socio-economic transformation. Appdi singular nama use pannalum, it is a conceptual. So it is more conceptual if you use in a singular way. Transformation nu sollona. Sir super transformations appdin sollittu kuduthirukkranga. So plural la sonnadala, so it's more apt. So we should thank the organizers. Unfortunately for this, I am not part of that. Let me try my best in future posts. As I said, a country's economic development has always been a resultant product of its socio-political changes. So the Namanatli Pagro. Social reforms and political decisions have influenced India's economic development. There is a close relationship. So, in the two attributes, we quantitative analysis, the result will be the result will show a close relationship. Because the society, politics, and economic progress are more intertwined. Our development is influenced by socio-political changes. It can be seen in various phases. So as far as India is concerned, we have a pre-independent era and a post-independent era. So renda bisect pannamna appdi pannalam. But for the topic, we shall leave the pre-independent era, that is the colonial era. Because in the topic of best 1991 after before Michael. So 1991 is a turning point in Indian economy wherein we can bisect our economic development pre and post. Our post-independence social transformation began with the adoption of mixed economic system. So let me start from that stage. So our independence after 1947, people at the helm decided our economy to be a mixed economy. So deliberately So with that decision, and what followed is land reforms, green revolution, and establishment of public sector undertakings, and the nationalization of insurance and banking. So these made the 2 decades after independence. These political changes shaped the Indian society as well, which in turn influenced the economic development. So on the part of the 1980s where we continue, since 91, fortunately or unfortunately, we had an economic
turmoil. We could say that economic turmoil. So as a student of economics, you might have gone through, studied these facts in the 1991. And the time எதுக்காக நம்ம ஒரு அந்த லிபரலைசேஷன் பாலிசியை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பல. Let me touch upon it. And so this and the liberalization process started in 1991. ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம போஸ்ட் லிபரலைசேஷன் சொல்லுவோம். அதை நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் அழகாக சொல்லுவோம் எல்பிஜி மாடல். இந்தியன் எக்கானமி drifted into that model, LPG model, liberalization, globalization and liberalization, privatization and globalization. So அது ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒரு 10-15 years we underwent a drastic economic development. Almost we touched the double-digit economic growth in few quarters around the year 2000. Then a major change in politics did a change in economic development too. As India's economy opened in 1991, and the momentum வந்து carry on ஆனது ஒரு 10-20 years கூட carry on ஆகல அந்த momentum, the LPG model momentum. So India was pushed into another realm. So அதை எப்படி கோட் பண்றாங்க எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, we started with mixed economy and ஒரு social political changes எல்லாம் கொண்டு வரோம். And then especially the present government 2014 இருந்து சொல்லலாம். பட் அது எக்ஸாக்டா சொல்றதுனா 2007 இருந்து. As we know 2007 ஒரு பெரிய global economic turmoil. That too we escaped unscathed from that economic turmoil. European and Western countries and America was affected by that turmoil. The global financial meltdown அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் 2007. ஸோ அதுலேருந்து அன்ஸ்கேப்டாக வெளியே வந்தாலும் தென் ஆஃப் லேட் ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. அது இன்னைக்கு நம்ம கையிலேயே அது இருக்கு இல்லையா? What I try to mention is UPI. So the NPCI, National Payments Corporation of India, was set up with that political will, and UPI payments came, and before that also the e-governance vanduchi, all because of this digitalization. So after 2014 Digital India அப்படிங்கிற term கொண்டு வந்தோம், which was seed for many other government programs in that digital formats. So Make in India, like that policies, then production linked incentives, these are all the political will which made it possible. So with this, I once again say that there is a significant role of socio-political transformation or the changes for the economic development, so backed by the political leadership. So with these few words, I thank everyone here, just personalities on the stage and off the stage, and my dear students, thank you. Thank you very much for your inspiring address. Now we have reached one of the most awaited moments of today's program, the book release ceremony. ஓப்பன் பண்ணி
Thank you, sir. Now it's time to refresh ourselves. Let's take a short break on time so we can continue smoothly.
It is my great honor to invite our distinguished Chief Guest, Dr. M. Subramanian, Associate Professor, and Dr. K. Senthil Kumar, Professor and Department of Department, Alapur University, Karakkudi. Addresses on socio-political transformation and Indian economic development. Dear participants, first technical section will be started now. I would like to introduce Dr. M. Subramanian, Associate Professor, Center for Ecological Economics and Natural Resources, Institute of Social and Economic Change, Bangalore, Karnataka. Sir, he received so many medals and awards. He visited many countries as a visiting faculty. He acting a member of many government committees. சார் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கமிட்டியில் வந்து சார் வந்து இருக்கிற மெம்பராக இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ சார் வந்து இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு போயிருந்தாங்க. நம்ம கேவிக்கில் சார் வந்துட்டு போனாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பட்ஜெட் இருக்குல்ல, சார் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டு அதில் வந்து சார் அந்த பட்ஜெட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக சார் வந்து so many கவர்மெண்ட் பாலிசிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எக்கோ பட்ஜெட் இன்று கர்நாடகாவில் 2024 லாஸ்ட் இயரில் வந்து சார் வந்து அதில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பாலிசியை பில் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து 2022 வந்து எக்கனாமிக் லாஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம் சர்வீசஸ் அண்ட் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன் கர்நாடகா. ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டத்தில் வந்து சார் வந்து மெம்பராக பில் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாலிசியை. so many policies briefed in Karnataka and Tamil Nadu. சாரோட அகாடமிக் கேரியர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 பேஜஸ் இருக்கு. சார் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ரிசர்ச்சர், குட் அகாடமிஷியன் அண்ட் குட் ரிசர்ச்சர். He so many articles in the publication journals. Research grant, so many research grants received by Tamil Nadu government and Karnataka and Indian government UGC. ஸோ சாரோடைய ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல். ஏன்னா உண்மை சொல்லணும்னா நான் டாக்டர் அருணாச்சல சார் தான் நான் புக் பண்ணியிருந்தேன். நம்ம சிங்களாவில் இருக்காங்க சார் வந்து ஐஏஎஸ். அப்புறம் சாரோடைய உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தினால இப்போ என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் இருந்தாங்க. அப்புறம் நான் சார் ரொம்ப பேசணும் சார், இப்படி யாராச்சும் ஒருத்தர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. அப்போ தான் சொன்னாங்க, ரொம்ப எமினன்ட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, நீங்கள் அவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ரொம்ப அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் சார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன். அப்புறம் சார்ட்ட நான் பேசினேன், கால் பண்ணி பேசும்போது சொன்னாங்க, கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக டைம் ஆகிடுது, ஒரு எப்போ நம்ம செமினார் எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகிறது தெரியலையே அப்படின்னு. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் புக் பண்ண ரிசர்வ் பர்சன் வந்து கொஞ்சம் இன்ஜூரி ஆகிட்டு அவங்களுக்கு. அப்படி சொன்னோன்னா சார் சொன்னாங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் உடனே கூப்பிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. சரி, என்ன புக் பண்ணிக்கோங்க, நான் வந்துடுறேன், ரீச் ஆகிடுறேன். நான் நல்லா பசங்க, ஏன்னா பசங்க நீங்கள் நிறைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொன்னேன். மேக்ஸிமம் சார் வந்து உங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த இடத்துல சார் கண்டிப்பாக நான் வரேன், அதனால் நீங்கள் ஓகே நான் கண்டிப்பாக வந்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு சார் நான் ரொம்ப வந்து தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா சார் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல் இருக்கிறாங்க, ஐசிசிஆரில் மெம்பராக இருக்கிறாங்க. இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் பார்க்க போனால் ஒரு சின்ன ஆள் தான், இருந்தாலும் எங்களை மதித்து உண்மையிலே எங்களை வேல்யூ பண்ணி சார் வந்திருக்கேன். உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப நான் எமோஷ்னலாக ஃபீல். ஸோ சார் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் சார். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேமிலி சார்பாக, எங்கள் மாணவன் சார்பாக, எங்கள் கல்லூரி சார்பாக, எங்கள் மாணவர்கள் சார்பாக நீங்கள் எங்களுக்காக வந்து ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Let's welcome with a big round of applause.
First, I would like to thank Kamaraj for the seminar invitation, especially Dr. Raman. Already he spoke about everything here. Professor Arunachala. Yes, sir. In his absence, actually, I'm standing here. First, I would like to thank the Department of Economics, particularly for the organizing secretary, then principals of the college, Honorable Madam, then Vice Principal, Arunachala Rajan sir, then Head of Department, and the Dr. Velkumar, and another expert sitting here, Professor Kumar sir, Professor Department of Political Science, Politics and Public Administration, other parliamentary for equity, then Moses sir, and my dear student. I'm very happy to be here because of actually I'm passing from Tamil Nadu also. That's the reason whenever actually I receive call from Tamil Nadu, I ask success actually 99%. Because we are doing some of the project with the government of Tamil Nadu. Actually, I'm in the field of I'm working in the field of climate change and environmental evaluation. So suddenly I got the invitation from our friend. So I was thinking, how can I fit for this conference actually? I am basically from economics only. Then I go through the literature. I link it with my current research, what I am doing here. So at the beginning of our seminar, Dr. Velkumar sir, he rightly pointed out what are the major issues we are facing now, the government of India, especially in the context of the global issues, particularly for the government of US. They put a lot of tariff on India. So the government of India and the chief of the India is actually always around how to solve the issue actually relating to other countries, those who are here to the US. So these are some of the major issues actually at present. So what I am going to talk here today, simple things about the Indian economy. Actually, as we are reading in the Indian economy textbook each and every day for your exam preparations. So you people know very well what is Indian economy, right? Because we mentioned actually in this speech, there is actually pre-independence and independence and globalization, everything and current also. So the same thing I want to explain a little more conceptual empirical data. What actually we are studying at present about the Indian economic status. Then we need the transformation. Actually, what the Indian economy already started the transformation in the context of, for example, in the 18th century, the Industrial Revolution. We know very well. The Industrial Revolution, one of the major transformation in the world, man-made production to the machine-made production, right? So there is a major transformation happening in 18th century. So that was the major transformation. But the major transformation, how equally distributed to the every human beings. For example, based on the World Bank definition, I'm very nalla. Okay, developed countries are underdeveloped countries based on the income, purchasing power parity. So India which come under the lower middle income country. Even China also come under the higher middle income country only, not in the developed countries. So, but they have the very huge amount of size of economy, which we try to reach the $5 trillion economy now. And what is it? So you know actually in the presentation currently I am working in the field of transformative change. So the transformative change is economy transformative change. He mentioned actually for the technological changes earlier, because of if you see that 2008, 5% of the people, the entire population, they used the internet, the high volume internet. But now at present, more than 99%, only the less than 1% people are using 99% people are using the internet. So it is the 5G, 4G, 3G. Yes, that is another transformation. So the transformation on the equal distribute the economy always inequality. Wealth, income, social and economy. Okay. Socio-economic discrimination is there. Income inequality is there. Wealth inequality is there. Now we discuss because of actually I getting very less time.
So I have to finish within the time period. Okay. For example, go on the first slide. First slide போங்க. இது வந்து இந்தியன் எக்கானமி டெவலப்மெண்ட் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக. நான் வந்து அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னா இந்தியன் எக்கானமி வந்து இட் இஸ் ஓகே, நாட் வெல். Sorry, based on my meaning, you understand very well. So we need the proper strategy for inclusive and transformative change. What Dr. Raman he put on the transformation, socio-political transformation for Indian economic development. It's very good topic actually. He mentioned that. So I put actually transformative change, which I am working with one of the United Nation development program bodies. They call IPAS, Intergovernmental on Climate Change, and the Intergovernmental Platform for Various Universe and Services. This is international body. So அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து I am also one of the member in the UN body. Transformative change வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம். எதுல transformative change வேணும்? இதுதான் என்னோட டாக் டுடே. So we are doing one research with the government of Karnataka, one tribal community. அவங்க வந்து last 3 generations, அவங்க தாத்தா அப்பா இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி வந்து அவங்க ஃபாரஸ்ட் கூட வந்து அவங்க they are living in the forest, they are living in the wildlife area, அதாவது protected areas சொல்லுவோம். அதாவது இது இருக்கும் டைகர் லாக் சொன்னீங்களா, அந்த ஏரியாவை வந்து they are also living near the tiger but without any much big accident. ஸோ அவங்க எப்படி வந்து பண்றாங்க அதுங்கிறது இதுதான் வந்து transformative change. நாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இருக்கலாம். ஓகே, நாம இப்போ செகண்ட் क्वेश्चन. ஸோ நமக்கு தெரியும் வந்து என்னன்னா phases of economic development in India. First we started the planned development 1951 to 1990s. அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து என்னன்னா first they started actually public sector. Where is the very basic establishment after independence? They started the public sector. Then the green revolution was one of the important transformation happened. High yielding varieties in சொல்லி agriculture. இந்தியாவோட டோட்டல் ஃபுட் கிரெயின் அவைலபிலிட்டி வந்து நிறைய வந்துருச்சு. ஓகே, தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த கிரீன் ரெவல்யூஷன். அது பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் இந்தியா, பஞ்சாப், ஹரியானா and western Uttar Pradesh. Why actually green revolution successfully actually implemented in the North India? We knows very well because of the suitable geographical condition. அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லிட்டரேச்சர்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். There are number of other reasons also. I don't want to know. There is a political reasons. Okay. So most of the money and the fertilizer and the seeds transferred to the northern India due to socio-economic and political reasons. Actually, Professor Sethi Kumar sir actually can actually explain more about the political transformation, which actually we are doing now. What type of political transformation we need for the equal and sustainable inclusive society, which we need in the current contemporary. Okay, அது வந்து first phase. Then அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த economic growth in terms of GDP we are talking always, because GDP is one of the measurement indicator whether Indian economy going on sustainable path or not. We have to compare with the other countries. For example, US GDP growth, UK GDP growth, China's GDP growth. So the GDP is required for the comparison among and between the countries. So that's the reason. So from 1950s to 1990s, we have only the 3 to 3.5% GDP growth rate. They call actually Hindi rate of growth. You know very well what is the Hindi rate of growth. So this is the first phase. If you start about the economic development in India, we should actually discuss about the first phase. This is the beginning of the Indian economic development. Next one. So this is the second phase. What he said very clearly, the liberalization, privatization and globalization. During the Professor, actually Dr. Narasimha Rao time, that time Professor Manmohan Singh, he was the Delhi School of Economics professor, appointed as a finance minister of the country. So during their time actually they changed number of policy rules and regulations. So the policy rules and regulations are favoring to the Indian economy. How? Particularly for the IT and the IT related services, enormous changes. So that is actually liberalization. The Indian economic reforms, which is one of the major transformation, another transformation happened in India. So other the foreign direct investment, balance of payment, export, import, all the economic related indicators has been
changed, favoring to the people centric approach னு சொல்வாங்க. அதாவது தியரிட்டிக்கலா பார்த்தா people centric approach, the production based approach, supply based approach, people centric approach. Okay, the people centric approach. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து human development index still we are very low. So that is another issue. If you link it to the economy and human development, is critical issue. So here on the second phase it is very very important in the Indian economy, particularly for the FDI. Then actually GDP rate from 3% to 6%, then 6 to 8%. So this is a major transformation here. Then what the literature they are telling our seniors, so 2000 to 2019 poverty has been declined. I will show you the separate slide in the poverty. So this is the second kind of a phase which actually we are reading in the textbook and the literature. They call the second phase of economic development in the country. So next one. So this is the third one, is contemporary economic development. What actually we are doing now, 2002 and present. So 2002 to present now, as per the International Monetary Fund, which actually people they try to reach the maximum economic growth. For example, in microeconomics, we are studying the neoclassical economics, perfect competition now. Right now, we need the consumer maximization, we need the profit maximization. As a human being, நமக்கு என்ன வேணும், income income ஏர்ன் பண்ணா ஹை லெவல் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணாலும் ஹை லெவல்ல கன்சியூம் பண்ணனும் ஆசை இல்ல. அதான் human wants is unlimited. This is basic economics right now. So அது என்ன சொன்னா பாத்தீங்கன்னா, so India tried to reach the $5 trillion economy. He proposed already in the government of India. The Prime Minister of the country actually he proposed a $5 trillion economy. As per the International Monetary Fund, now we have actually $4.1 trillion economy. So the 55% of the GDP coming from the service sector. Then when actually Indian economy started after the independence, more than 50% GDP coming from the agriculture. Workforce more than 63%. But due to various socio-economic and ecological political reasons, nearly 30 to 18% only we are receiving from the agriculture contribution to the GDP. So this is enormous changes happen. But still we are climbing India based on the agriculture economy right now. So these are some kind of issues there. We have to correct it. So who will correct all the things? Socio-political transformation is the right. So this is the first one. Second one, for example, what he said, so the make in India and digital India, I said beginning actually, how much on the 2008, 2005, how many people they use the internet, how much percentage of population in our country, they use the cell phone, like now, 5G, 4G, everything. So the development, transformation happened due to the LPG. So that the present government also they are actually taking all the new initiatives. So make in India, digital India, is that again production linked incentives. PLI is one of the important transformation happen in the country. So again actually for example, MG Narega, everybody knows very well. The 100 நாள் வேலை திட்டம் இருக்குங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா first 2005 ல ஆரம்பிச்சதோட நோக்கம் poverty reduction program, poverty alleviation social protection program. Now millions of people are getting benefit working in the engineering program. This is one of the important program. So many PhDs already they produced. So what are the implications of the poverty, income, employment, livelihood, social discrimination, ecological benefit, etc. etc. People என்ன பண்ணிரே படிக்க engineering one of the changes. So the engineering global country they try to implement their own country. இந்த மாதிரி engineering program அடுத்த கண்ட்ரில இம்ப்ளிமென்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்றாங்க. Because this is our program. We designed our own country. Number of billions of people they lifted from the poverty. அந்த poverty வந்து வெளிய வந்திருக்காங்க. Because of due to the engineering அப்படி data சொல்லிட்டு இருக்காங்க actually. We have to check also. That is another issue. Then for example here என்னன்னா another employment. Unemployment rate is increasing as per the Indian monthly report. Actually BLS periodic labor force survey சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மென்ட் இருக்கு. Ministry of Statistics and Program Implementation. நீங்க PG பண்றவங்க PhD பண்ற people you have to prepare
is report the monthly unemployment rate, particularly men and women, rural and urban. So these are the changes happen. Actually, I will show you the unemployment how increased in one areas, reduced in one areas. Rural, urban unemployment rate, male, female unemployment rate, and various social category unemployment rate. So transformation வந்து அங்கதான் நமக்கு வேணும். சரிங்களா? Transformation where we need we have to reduce the poverty. How the program reducing the poverty actually that is the real outcome of the transformative change which we are at present working. So இதுதான் வந்து இந்த கரண்டா நடந்துட்டு இருக்கு. So for example, if economy and administration, if anywhere people talk about the GDP, suddenly we are talking about the GDP. So it's actually we people are not believing the GDP because as per the recent global environmental and ecological and economist, they call recent some alternative concept. Actually, comprehensive wealth data and comprehensive wealth indicator. So they are not bothering about the GDP. For example, Bhutan தெரியும். பூட்டான்ல வந்து என்னன்னா GDP கிடையாது. Gross National Happiness னு ஒரு இண்டெக்ஸ். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? GDP வந்து என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அதுல எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட், டெப்ரிசியேஷன் அந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் நடந்தது. அவங்க சொன்னாங்க வந்து யூபிஐல பே பண்றோம், எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, பட் சம்திங் இஸ் கோயிங் சம். வாட் ஆர் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன்? குவாலிட்டி really is not in. We are competing with global developed countries. For example, I visited US four times. Stanford University. Most of the Chinese people they are studying there compared to Indian students. Why? But if we have to compete with them, so our quality of education is not actually good. Why? So we have to change the transformation. That is actually needing the social transformation. For example, social transformation not one. I can show you something about what we need of the social transformation. Okay. So India GDP growth ஆகிறதுக்கு என்ன reasons? As you economics people are, administration, public administration, you can say something. Based on the literature, இந்த reason சொல்றாங்க actually. என்ன சொல்றாங்க first? Demographic advantage. The global level, Indiaவோட youth population more than 30% இருக்குன்றாங்க. Our total population youth மட்டும் வந்து more than 30%. So அதுதான் more strength. Young people, they are working in the service sectors, other IT sectors. That is one of the most reason. So young workforce in the employment.
அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு as per the recent data government of India. GDP ரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து இது ரீசன்ஸ் ஆக்சுவலி you can see the reasons. So second வந்து domestic consumption services நீங்க பாத்துக்கலாம். அதை வந்து before 10 years now compare our consumption pattern. Before 10 years what type of consumption happened in our home? Now the pizza, burger, anything etc. we are doing actually KFC, McDonald's. Before 10 years it was not there, not much. It was there in the metros, Bangalore, major metropolis cities. Now everywhere they are. So the consumption actually, for example, monthly per capita consumption. So I will show you some slides. So our consumption pattern has been increased. So that is one of the reason why of India is the global leading population also. Not only the economy. India leading the global population. 1.47 billion. Now what the China will feed already. So our consumption pattern is totally change, particularly for the middle income people, middle class people. The policy reforms in climate. The global positioning. So why GDP has been raised? These are number of reasons are there. You can read the newspapers, you can see the other. So these are the GDP. So again now, economy, economic development or there in the tables. I want to show what I done in my because of this seminar related to the Indian economic development. Because Indian economic development means you have to show their money, you have to show the statistics, you have to show that the GDP growth, etc. inflation, FDI. So come to the annual per capita income. For example, in recent years, annual per capita already I said that lower middle income country as per the World Bank definition. IIT ko, IIM ko next admission you should know everything. They will raise the question. Next paper like per capita category நம்ம எந்த கேட்டகரியில தெரியலாம். பட் அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிகர் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ரீடிங் சிஸ்டம். இம்ப்ரூவ் யுவர் வந்து என்ன சொன்னால் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி எக்கனாமிக் ரிலேட்டட், என்வரன்மெண்ட் ரிலேட்டட், சோசியாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ் யுவர் ரீடிங். I think in our university life, I mean for college library they are subscribing the anything. Please I suggest you should read where we are. Important. Want to do the further research. Very important. Read current update. Okay, because of economics is a current science. So the annual per capita income on the pathina sonna previous number sonna mari the annual per capita in terms of dollar. Our per capita income $80,000 to $86,000 on the per capita income annually. Compared with India, 2,800 to 2,900. That annual per capita income. So you can compare it with the other countries where we are here. How we are going to reach the economic power of the global. You know very well, we are coming from the village background. In our village, our household, we have income. Income sources. So the employment transformation is required. Economic, social, health, ecological transformation. Community. Things will go anywhere. So we need the political, ecological transformation. That's the reason I want to show some of my own studies how I done ecological transformation. The economy alone will not happen, not change many things. You have to do the social science perspective, interdisciplinary or multidisciplinary perspective, and of research will change the society and change the economy of the household or the economy of the state and the country. Right? So these are the things that we are actually extracted from the secondary sources. So monthly per capita consumption. So monthly per capita consumption means how much we are spending for the food and the non-food items. Right? For example, food items. We consume food items, okay? And non-food items.
எவ்வளோ வந்து per month செலவு பண்ணுறோம். Just we compared 1992 for 5th National Sample Survey Organization. They estimated that rural 1,000 and urban 1,984. Overall 1,570. So from 1,578 to 4,601. This much actually has been per capita household consumption. This clearly shows economy increased, not in the actually the top level increase. This is very moderate increase. Maybe the economic people, they know very well Gini concentration, coefficient, like income inequality things. So these are some examples. The current status of Indian economy, especially the consumption of the household. The consumption of the household means including your household expenditure, your parents' household expenditure. For example, your parents, how much they are spending for your education is coming here only. That is a non-food consumption expenditure as per the National Sample Survey Organization. So this is the current status of our economy. So this is a foreign direct investment. Because I don't want to actually talk anything about trillion or millions. For example, 2014-15, $45.2 billion our total foreign direct investment. How much actually the foreign countries they invested in our country from the various sectors. So now 81.81 billion US dollars. So nearly one time is increasing. So it is not drastically changed. It is not drastically changed. So this is actually marginally changing, but anyhow, some significant changes are there. This is the current Indian economic situation in terms of the foreign direct investment. For example, everybody knows the inflation rate, Panavikum Phenomenon. Yeah, the Panavikum status, for example, 2014, in 2014, the 4.9% of the inflation rate. Now again also coming 4.95%. Because there is a fluctuation. There's various socio-economic and political reasons. Russia is putting war, our inflation also fluctuation. Yeah, earthquake inflation fluctuation. Deepavali inflation. GST, we got some kind of produce from the country, right? So, for example, moderate inflation pressure of the 15 to 19. Because why I put the 14 to 2015? One ticket, what are the changes happen? What we need, how to actually change the economic structure. I will show you the next slide. So these moderate inflations happen. I think so inflation ranged around 4 to 5%. So within the manageable conditions. Then if you see there the COVID times, 2019 to higher inflation, peak 2022, nearly 6.7%. So based on the supply shock, lockdown, all of the things are there. And now actually they are getting back to the nearly 4.9%. This is the inflation rate based on the RBI data. Next one. So everybody knows very well the GST. So whether GST is good or bad, this is another seminar. What is so I want to talk how much the GST collections in terms of money from the state government to the central government, from all goods and services tax, collected at 1.42 lakhs. Counting this total, 22.8 lakhs actually they collected from the all states. This is a huge economic contribution to the country. GST, goods and services. There are a number of criticism also there, whether the GST is recovered or how to modify the GST. Now the recent actually announced came from the government of India, 3 slab, 5%, 15%, 18%, then 40%. I think you know what are the goods. Actually they given 5%, 18%. So GST actually is okay. No need of much discussion, but we need some of the argument from the middle class perspective, from the
poor kind of perspective. Okay. Rich people, they want to buy the product, they have to also pay the same amount. So product வாங்குறாங்க அவங்களும் அந்த ஜிஎஸ்டி தான் பே பண்றாங்க. Poor people வாங்குறாங்க அதான் ஜிஎஸ்டி பே. ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் அதான் பே பண்ணுவாங்க. ஓகே, இங்கே போனாலும் எல்லாத்துக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் without GST. GST is one of the important good thing and bad thing for our country, particularly for the people. So these are the things that I am talking about the economic perspective, not in the well-being perspective. More than well-being, you can only have GST. Government, they have the more responsibility for providing all the services to people. Right now? Okay, next one. So now I am coming to the point. First set of talk about the current status of our economy, GDP, foreign direct investment, per capita income, Indian economy. இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் எக்கானமியோட current status. சரிங்களா, எப்படி 1950s இருந்து 2025 வரைக்கும் இந்தியன் எக்கானமி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது. So what are the major challenges which we are facing now? For example, youth employment, unemployment is one of the drastic issue. I mean, very critical issue now. How they are facing because of number of schemes, number of programs actually they are announcing for reducing the unemployment, getting more employment, particularly youth employment. It is very, very important. Open any book or open any newspaper, always there is some news is coming about the unemployment or underemployment. படிச்சதுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்காது. பார்த்தீங்கன்னா பிஇ படிச்சிருப்பாங்க, அவங்க வந்து கண்டக்டர் ஒர்க்கிங். There is no any other. As per the recent report, 2024 4.2% annual unemployment rate. 2015 7.3% on the unemployment. But now we need the proper estimation about the unemployment. Yes, there is some criticism about the methodological issue. How actually they able to this is unemployment rate on the economic growth one of important challenges for achieving $5 billion of economy only. So these are the one issue actually. The poverty in India, as per the World Bank, for example, 2011-12, as per the World Bank, per day on the population $0.15 கீழே வந்து யாரும் சம்பளம் poverty வந்து World Bank definition, not talking about the Indian definition. 30 ரூபாய்க்கு வந்து rupees $40 நிக்கும். Airport per day $40 how they will pay all the things. So poverty is one of the major challenges to the economy right now. So 16.2% was the government. Now as per the recent data, 2.3% of the population. So the second new method, the new actually survey based on actually World Bank, $3 kilo on the total population 7.1% and 5.3%. So if you are appearing any exam, international any bank exam or any competitive exam, poverty பத்தி questions இல்லாத பேப்பர் எதுவுமே இருக்காது. How much actually population living below poverty line is? So நீங்க recent data ஒன்று கொடுக்கணும். You will get one problem. Okay. So what my actually argument? Based on the recent, for example, lower middle income line as per these context, our total population 61.8% below poverty line என்ன? Actually on the change I குறைஞ்சிருக்கு 8.1 is the calculations. Now of the multi-dimensional without poverty based on the income consumption. So the multi-dimensional poverty, health, education, these are the categories. Multi-dimensional poverty. So the total population 9.2% and reduced 7.3%. This is actually always argument in the Indian economy on every forum, national level to the international level.
need more discussion about the poverty. Right now, how they are defining the poverty. What is the poverty line? They need some changes in the context of methodology. For example, GDP estimation பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட் வேணும், என்ன இண்டிகேட்டர் வேணும்? Who designed this thing? 1950s Robert Stone, Michael Stone. They designed the GDP calculation. அதே மாதிரி வந்து poverty estimation வந்து standard estimation. But we are actually following some kind of estimation. What is the standard? If you apply the international methodology for poverty rate, if you apply the Indian methodology for poverty rate, another different. So these are the issues happening in the country. So the poverty is one of the important challenges to the economy. Income, the wealth inequality. Not equal. So how much you have the wealth in your household, for example, and you have how much actually, how many cars you have, how many two-wheeler you have, wealth, how much wealth you have. Wealth வந்து என்ன சொன்னா இந்தியாவில் கூடிய ஒரே 1% பாப்புலேஷன் இவ்வளோ வெல்த் இருக்கு. 40% டோட்டல் வெல்த் they have. சரிங்களா? ஸோ நமக்கு தெரியும் யார்கிட்ட நம்மளோட வெல்த் இருக்கு. இது வந்து என்ன சொன்னா இன்இக்வாலிட்டி in terms of income and wealth. Who have the more wealth in their population? Only few people they have the more wealth. They are sharing the income also. Only their people. They are getting more income. They are getting more wealth. So this is one of the important challenges again in the Indian economy. It's lost many years, not now. But there was some criticism based on the recent report by the Kamaraj. So during the COVID, some people's wealth has been drastically increased more than 20%. More than 20%. More than 50 times also they said tax. For example, my income is 5,000. 5 lakh I am getting like that. So how happened this thing? Where is the transformation? This is not the transformation. I am telling you. The transformative change is means what? So the climate change is another important issue in our country. For example, you see there, based on the projection, but we have the Indian Economic Survey. There was actually a chapter in the Indian Economic Survey on projection of the climate change. Right? Even the London School of Economics people, Professor Nicholas Stone, estimated based on the discount rate, Indian economy வந்து எவ்வளவு change ஆகும் based on climate change. For example, 3% to 20% affect ஆகும். For example, நம்மளுடைய weather change ஆகும், temperature change ஆகும், 29% to 30% change ஆகும் பொழுது நம்மளோட income change ஆகும். For example, before 10 years, my parents or our parents, they were working in the agricultural field. அப்போ இருந்த yieldக்கும் இப்போ இருக்க yieldக்கு changes இருக்கு. So the agriculture yield has been changed due to the temperature. For example, North India, they are frequently facing due to the landslide, flood, drought. Ramanathapuram, they are facing number of drought, prolonged drought. So இது வந்து என்ன சொன்னா, as per the global export prediction, IPCC they call it, the government panel on climate change they call what they said, 2030 la Indiaoda GDP வந்து will affect ஆகும்ன்றாங்க due to only the climate change. 4 to 5% they will affect due to the climate change. 2050 வந்து 5% up to 10%. So 2100 and 2200, many things will, for example, 1% increase global temperature, how impact on the Indian economy. So these are the some phases, big challenges we are facing. So now I am coming to the my own point actually. What is the transformation? In my language, which we are working in the global community, global exports with Australia, UK, US, other exports in the field of economy, ecology, society and political science, we need the transformative change. What I call transformative growth model, which actually we are focusing now. The framework for India. What is a transformative change? What is a transformative model? For example, why India needs a transformative model? Okay, this is my question.
But there is an answer also. You can read this later. Why transformative change for India? For example, growth in terms of job, equity or equality or sustainability. Right? Then both are second. Employment, equality is there, environment, governance and gap. So need holistic inclusive development path. So these are the some of the answers why we need the transformative change. So this table actually you can see there. What are the changes there in economic challenges? How to focus the transformative pathway. For example, jobless growth, youth unemployment, labor intensive manufacturing skilling. So Government of India, they introduced a number of employment programs. So we need little more programs for reducing the unemployment, particularly in youth. Right? And then go to the agriculture and climate. Equality and social security. Low industrial share, SME, then health, nutrition, actually many people not actually working in the field. But we are working with the government of Karnataka at Dr. Raman is at that. I'm part of the Ego Budget Committee member. Ego Budget means, for example, last 10 years, how much forest loss happened. We estimated as a economic value. For example, last 5 years, 4,000 crore loss happened. But how the 4,000 crore compensating in the economy? Like for example, 0.2% or 2% or 2% or 3% impact on the Karnataka GDP. How the Karnataka compensating the forest loss and ecosystems? Whether they designed any program related to the loss and damages forest. So, forest, for example, we are doing some project in the KMDR, Kalakada Mundandra Panikura. Kalakada Mundandra for forest area. Like the forest conserve பண்ணுறோம். அதை தவிர நமக்கு ஃபாரஸ்ட் பற்றி வேறு என்ன தெரியும்? ஃபாரஸ்ட் what are the major importance actually about the forest? Significance of the forest. யாராவது ஒரு ஆன்சர் பண்ணலாமா? Significance of the forest. Forest நமக்கு என்ன தருது? Some students I am asking. Herbal, medicinal plants. Weaponry கண்டுபிடிச்சிட்டார். Carbon sequestration. Carbon sequestration, ocean, then herbal, then rain, very good rain, then fruits, vegetables. Wildlife, very good wildlife. Yeah, I'm very happy. BSF 6 to 7 answer came from our audience. For example, as per the global report, we are receiving 25 benefits from the forest. 25 benefits from the forest. But how many benefits can we pay for? Pay any amount to the forest? We pay any amount to the environment things for conservation? Just we are actually celebrating a World Environment Day. That's all. So forest value yarume therinjikkiradhu. But now why we need now because of our population increased, our per capita consumption is increased, our per capita carbon is more, carbon footprint is more. நம்ம 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீலர் இருந்திருக்கோம், இப்போ 3 இருக்கு வீட்டில், முன்னாடி ஒரு கார் வந்திருக்கு, 2 கார் இருக்கும். So our consumption is increased, domestic consumption is increased. That's why recent GDP also is raised. But at the same time, how impact on the ecology? So there is actually a lot of issues happening now. How we are quantifying the forest ecology and ecosystem services into the economy. We are doing that work actually. It's called the natural capital accounting. You can Google it the Google natural capital accounting, forest ecosystem accounting. We are doing the work in the KMDR. For example, 25 benefits. Tribal community, they are receiving the fruits, vegetables, honey, not even forest product. Carbon stock. For example, in India, forest around the forest of India, each and every year, now actually, India is one of the leading forest in terms of area. 23% of the forest of the total area. Total carbon stock 2.3
பில்லியன் டன்ஸ் டு 3 பில்லியன் டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கார்பன் ஸ்டாக் அப்சர்வ் பண்ணலன்னா எவ்ரிதிங் வில் வந்து போயிடும் பண்ணிங்க வருவார். ஸோ கார்பன் ஸ்டாக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சர்வீசஸ் we are receiving from the forest. For example, Kalakada Munduraya originated 14 rivers in South Tamil Nadu. Kamaraj, coming from there. But how much we are paying to the India? We are receiving water pay for 20 rupees pay for. So 10 years there is no payment for the water. Kalakada Munduraya. My students actually they are working there in Kalakada Munduraya. Estimate the economic value. சரிங்களா அவ்வளோ வாட்டர் வருது கம்பேர் பண்ணல, எவ்வளோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு, எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், ரைட்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு பேசாம தான் கலக்கணும். பட் ஹவு மச் வி ஆர் பேயிங் ஓவர் கன்சம்ஷன். Total stock of the ecological services has been declined. This is a major issue which we are facing. So we need the transformative change in the context of ecological consumption. Ecology is one of the important instruments for human well-being. Most of the people actually know. We need the proper ecological assessment in the country. We started with the forest and environment. Government of Canada and working with the Government of India and Government of Canada also. From the export in the field of environmental valuation. So forest contribution is very more. We have to pay something. Yeah, pay for Amazon is one of the huge forest area. Right now, this is a global carbon sink. But Amazon forest is Brazil, Cambodia, South America. The people they are paying some amount of money every day to the Amazon forest. 10 rupees, 20 rupees. This is a voluntary willing us to pay for conservation nature. It's very important actually. What actually I want to discuss with Kumar sir. We discuss later sir. So these are the challenges which we are facing now. Right now. So how the challenges we are going to focus on that. How to give the solutions based on the literature, based on the recent model. That things the model called the transformative change or transformative adaptation. Many people they know very well climate change adaptation, climate change mitigation. Right? These are the things we need. So what is transformative change? So ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். So now the global the United Nations development program UN, you know very well UN. So they define transformative change is characterized by the fundamental shift across 3 dimensions. Ways of seeing, thinking and knowing. For example, I tell you, you can think yourself. Solid waste management என்ன தூத்துக்குடி. நீங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? Solid waste management நம்ம தான் வந்து solid waste ஜெனரேட் பண்றோம். அதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்? Transformative change வந்து எங்க வேணும்னா நம்மகிட்ட இருந்து தான் போகணும். As a human being, we have to start the transformative change. We elected the people MP, Prime Minister. But it change from our side only, not from their side. What my point I think, right? So we need the changes from our side only, right? அப்போ நீங்க எப்படி பார்க்கணும்? சாலிட் வேஸ்ட் ஜெனரேஷன் நம்ம வீட்டில் வந்து ஜெனரேட் பண்றோம், பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஜெனரேட் பண்றோம், cloth waste, what are the waste or per capita waste in India? 7 kg. Only 1 kg. And the World Bank, Government of India, they estimated per capita waste generation 1.2 kg. 0.6 இருந்து 1.2 kg வந்துருச்சு. இப்போ எவ்வளோ பாப்புலேஷன் நமக்கு? 1.47 பில்லியன் பாப்புலேஷன். இதை கொஞ்சம் மல்டிபிள் பண்ணி அவ்வளோ வேஸ்ட் வருது. இந்த வேஸ்ட்லாம் எங்கே போகுது? Dumping somewhere in the improper area, not proper landfill. This is the problem happening in the country. So transformation on the MP. So we need the transformation from here only. Transformation we started the research in India, in Canada, from our side last year. Okay. So transformation change is there. You are the partner. How you are thinking the changes, waste management. How you are knowing the things,
You know very well, waste generation bringing a many issue, socio-economic and health issue. But even you are generating the waste. Like that, you can apply the only one thing, sir. Actually, you can apply all the areas. Agriculture, industries, health, everywhere you can apply the concept that. You can either question to that. So transformative change on the number of the so the second part is the structural change. You can go there the collector office, you can go there the panchayat office, then go there the practices. This is all the changes. Transformation on the IT for example, 3G na phone use. So now I am using the 5G. That is other changes. That is technological changes. But this is the real changes. Transformation. That is a different transformation. But this is the real transformation for the sustainable, inclusive economy. Right? So the transformation change we applied in the research in the tribal communities. I will show the result now. So how much time I have? I will take more time. Sorry, sir. So the transformation change in the strategies transforming the dominant economic and the financial paradigms. Finance in India, okay, for 7.2 lakhs crore, 2 lakhs, 22 lakhs GST collect money. Right? It's a huge amount we actually paying to the government. So how much the amount returning to the investment in the human capital? That is a transformative change. For example, GDP, only less than 1% we are getting the education. 1.2% for the health. Health and education. So GDP level the developed countries more than 6%, more than 10%. So that's the reason they have quality of education, quality of health. But in our case, we have very less investment in the human capital, investment in the environment, investment in the health. So we need actually what we written the report. Please understand. That's what we change even the agenda. You think yourself, your health. For example, in your parents, for example, diabetics on the diabetics on the started from early centuries actually. So the early centuries started. After the diabetes, 99% of the population they have the diabetics. What is the reason? Because of the changes here. I'm not a doctor actually. Doctor means actually Doctor Kamaraj means medical doctor. So we are doing the research, climate change and health impact. It's a different one. So diabetes in the air rise agade. Our food habit changes, stress increased. But if the transformative change your body, the transformative change you can apply in your home today in your life. Afternoon, we have change. I mean, you have less quantity. Less quantity means that is one changes. You are changing yourself. So in the one population, actually one number. In India, 1.47 billion. If 1.47 billion, they take the initiative, they continue transformation. Happening, especially economic ecology, health, environment, everywhere. But who will listen? We are starting the research now, right? So what I have written here, transformative change is urgent, necessary and challenging but possible. But many governments they don't want to change their policy. Okay, many governments they don't want to change their rules and regulations. For example, Forest Rights Act they introduced in 2006. As per the Forest Rights Act, all the tribal community they should get the right to access the forest resources. How many tribal household they are getting proper access to the forest resources? 10 to 20%. Remaining 80% still they are not access. They are not getting any access. So that is not the change. So changes means again. These are changes on the diagram. You can think yourself. You can take the picture. For example, view will change. For education, for example, how much time you are investing in your education today? How many hours you are studying properly? Our exam is coming. We are very rushing, right? But we have to pass the exam. That's not the right way, right? But we have to do the proper way. You have to change your views.
is my actually I'm giving more than 80-70 lectures past 7 years, 80-70 lectures even Stanford University, I went there, Harvard University, but many universities in India and abroad, China. So everywhere actually we are started talking now the changes of the view. Right now, days of seeing, knowing. Then you go there with the structure, then you can do the practice. Not only I am suggesting to the individual people, you have to apply in your household, you have to apply in your village, you have to apply in your district, panchayat, then the state, the country, things will change. Who will stop? We are criticizing the government. Right now, how long we are criticizing the government? So transformative change is needed. We have to change ourselves. That is called actually in economics. There is one subject is there, behavioral economics. I think you heard about. Behavioral economics and the experimental economics is there. That is behavioral economics, neuroeconomics. To the doctors. How to change your behavior in terms of consumption, in terms of production. Okay, you can apply everything everywhere for day-to-day activities. Things will change definitely, right? So many of my friends they asking me. So we are actually coming from the same batch, but I put a lot of weight. But this research I started recently only with the support of US professors, UK professors, and Australian professors. We are working together in the transformative change. If you put in the Google, what is transformative change, you will get a number of ideas. This is a transformative change. Change yourself, you will get you become the whatever you want. You have to change your positivity. So, there are four principles are there. First one, as per the economy, equity, justice, go there, pluralism and inclusion. So our economy is not inclusive economy. Right now, our economy is not inclusive economy. Our economy is exclude many things, many policy, many program. So take a lot of time for that kind of discussions. So you can go there. No, this is one of the very important things, dear friends. Actually, I want to finish within 10 minutes. 10 minutes. So here actually, for example, respectful and the reciprocal. If you are not understanding, actually, I will not. Otherwise, I will stop. You have to listen me. Listen me here. I want to give some information from my I gave them. Okay. Understand my mission. So respectful and reciprocal. That's a human relation. Another actually respectful. நம்ம வந்து நேச்சருக்கு வந்து என்ன ரெஸ்பெக்ட் தரணும்? What is your respect to the nature? That is the transformative change. Transformation வந்து என்னன்னா economy வந்து they are investing into the human capital maybe 10,000 crore to the 20,000 crore. That is as usual. That is incremental change. That is not actually transformative. If you understand, there is a concept incremental change and transformative change. We are doing only the incremental change, not in the transformative change. Please understand. I am talking to the even other ministers also. We had a meeting with the CM of Karnataka. I given the explanation of the presentation. Now they are changing one by one. Climate adaptation they are changing. Climate actually mitigation they are changing. Cost management they are changing. That is the real transformation. Definitely we will get a very good outcome after 10 to 15 years. Okay. So ஒரு சாக்கடை வந்து ரிவரை வந்து நம்ம we are changing as a good actually human friendly river மாத்திட்டு இருக்கோம். Okay, so that is the transformative change. So what I am asking you people are just respectful reciprocal nature. How much actually we are respecting to the nature? We are not much respecting to the nature. எதுக்காக வந்து ஆழமான ஒரு எல்டர்ஸ் வந்து நம்ம தாத்தாவோ நம்ம அப்பாவோ வந்தத அப்ப யார் வெட்டினாங்க புது நிறைய வந்து பலன் கொடுக்குது இப்போ ஒரு 25 பெனிஃபிட்ஸ் we are receiving from the state வெட்டிடாதீங்க ஏன்னா புரியுமளவுக்கு அது வந்து கார்பன் கொடுக்குது எல்லாம் கொடுக்குது வந்து அதை வந்து
ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றது ரெசிப்ரோக்கல். We need the basic proper understanding between human and nature. This is in the relationship between human and nature. இதுதான் transformative change. நீங்க solid wasteல வந்து எடுத்துக்கிட்டு நீங்க human எதுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். You can apply it anywhere or any discipline or any anywhere. This is a real transformation. What are the increment? So இது என்ன core changes என்ன வேணும் சொல்லலாம். ஆர் வந்து he actually designed a very good proposal. He got money for conducting the seminar transformation. But here we need a transformation means we need the economic transformation. But we have the incremental transformation. Okay, social, education, health, nutrition, and gender equity. How much you have gender equity? My friends, how much you are getting? Equality in opportunity. Right now, you have more power. So, whether you think you got already the transformation, you need the transformative change for the equality. Right now, you are getting only the incremental change. So, அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு ஒரு பைக் வேணும். அது கேட்கலாம். ஓகேனா incremental change. But you have to get to that. Mistake is that you have to get to the rights. You have to get the rights to access the resources. Like many foreign countries, they have the rules, rights to access to the resources, equal opportunities. That is the social transformation. Gender equality. We are talking about gender equality, gender economy. It's not much actually, but that is an incremental change, right? For the environment, governance, the government needs. That's not my suggestion to you. And global things. Now our people are actually traveling to the global countries. So, இதுலையும் நான் வந்து டீட்டெயிலாக கொடுக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன நியூஸ் பேப்பர் கொடுப்பாங்க, எனக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட். அதனால வந்து I don't want to go there. Very interesting. He knows, he has suggested where we need the exact transformation. How to change the transformation. The changes actually go there equally, socio-economic and ecological sustainability. No, அதுதான் important. That's all. So இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னா கவர்மெண்ட் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன். Yes, I give a lot of interview to the news also in TV and media. I speak the same thing. For example, inclusive growth. We started actually 2000 inclusive growth economy. Then green growth economy சொல்லிருக்கோம். Then actually digital growth, human capital, everything நான் சொன்ன மாதிரி. For example வந்து முனிசிபாலிட்டி தூத்துக்குடி சரிங்களா, தூத்துக்குடி முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷனுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எவ்வளவோ பட்ஜெட்ல இருந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க, யாருக்கா தெரியுமா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 crore வச்சுங்க நீங்க 2024-25 10,000 crore they given to the தூத்துக்குடி முனிசிபல் கார்பரேஷன். 2025-26ல they want to increase the allocation 15,000 crore. இது வந்து இன்கிரிமெண்டல் சேஞ்ச் தான். But the local government, they have to change the policy, rules and regulation based on the transformative change. Within 10,000 lakhs, we can change many things. That is a transformation, transformative change. Transforming economy, that's not the problem, that's not the new things. We need the transformative economy. Transformative economy, actually, we can fulfill the present and the future generations. That's called for the sustainable development, which we are talking now. But we are not going to reach any single goal. Okay, in our 17th goal, we are not going to reach any single goal. Because of inequality is there, poverty is there, caste discrimination, many things are there. It's not easy to achieve the sustainable development goal. So next one. Now we applied in the one community, tribal community. In the body project, you can also do in your area. Right? Transforming conservation approaches, applying indigenous perspective, lessons from Adivasi people, coexistence with tigers. You can actually type this one. My name will come many places. How we done the research? In Karnataka, Adivasi community called the Socio-Political. They are living in the same productive areas past 100 years. They are more than 3 generations. Inside actually tiger is there, there is a household. They are not attacking each other. They understand each other because they don't know language. Understand? They are not disturbing the
keep on not disturbing. This is a coexistence. The changes. So, government of Karnataka Forest Department, they want to, Forest Department, you can really allow disturb, come out. So, when a rehabilitation is getting very long, also long, you'll have to disturb. You will disturb, not complete. We are living here and there, no disturbance. Past 100 years. This is actually, Forest Department, they are putting more rules and regulations. அது இன்க்ரிமெண்டல் சேஞ்ச். அவங்களுக்கு மணி கொடுக்குறது, ரேஷன் கொடுக்குறது, உங்களுக்கு வந்து என்ஜினியராக கொடுக்குறது, இதெல்லாம் இன்க்ரிமெண்டல் சேஞ்ச் தான். அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் சேஞ்ச். வந்து வைல்ட் லைஃபுக்கும் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்ல, ஹியூமனுக்கும் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ண. இந்த ரைட்ஸை கேன் மானிட்டர் தேவை. Capital also is improved, institutional capital also improve, economy also improve. Particular community itself we studied. You apply the concept to the entire country, it will be very better. Yesterday evening during my travel from Bangalore to Nellore, I attended 2 meetings actually. One Germany meeting, one Norway meeting. Regarding these things only. Because Nepal, Bhutan, they are working with the transformative change. Right? How they are maintaining the forest. Forest and well-being. This is a transformative change. So the Socio tribal communities, for example, you can do it illegally Rekasami wildlife sanctuaries. Socio tribal வந்து இங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து they are living for the three generation in the same forest. That's just like. Area Western Ghats தெரியல நமக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. From Gujarat to Goa, 6 states. Okay, 1,500 kilometers. More than 15 or 16 million people are getting more economic and livelihood opportunity. This is a part of Western Ghats only. You can see that this is a Western Ghats. Actually, forest type study areas. Okay, next one. Village area, protected areas. Forest area they understand each other. Tiger வருது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகள், இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன விலங்குகள் வந்து அவங்களுக்கு they understand tiger is coming. Otherwise nightல வந்து அந்த கல்ச்சரல் டைப் ஆஃப் கல்ச்சரல் வந்து அது என்ன வாசிக்கிற தேவனுக்கு போனாங்க காட்டுக்குள்ள நாட்டின் ஃபாரஸ்ட் இப்போ கரகட முன்னதிரிகள் வந்து நம்ம கன்னிகார ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 40 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இருக்கு உள்ள கட்டிட்டு they are actually collecting the honey from the inside forest. அந்த honey வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட மாட்டாங்க, honey கொஞ்சம் வந்து விட்டு வந்துருவாங்க. யாருக்குன்னா மாதிரி அனிமல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், you know, respectful, reciprocal, human nature relationship. One example of somebody's salvation. So this is the next one. So this is the model. This model also we developed and we submitted to the government of Karnataka. Source உள்ள இருக்கு. Policy வந்து அவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லி. Source they are taking from the forest. Policy also is not disturbing to the local people or government everywhere. This is excellent kind of actually approaches what we have done. Next one. Actually another model what we past people say last the past actually. Past means before 20 years and before 10 years. Now government, local people, local Kamaraj, they are involving in the collection of the and the native forest product. They want to cut the trees and there are some observations there. So this is my actually final slide. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ இருக்கக்கூடியது இன்க்ரிமெண்டல் சேஞ்ச். இன்க்ரிமெண்டல் சேஞ்ச் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் சேஞ்சாக மாற்றணும்னா we have to start from our house. Start from our start from also asked me to do something for our
we are working that number. We are evaluating or assessing the economic value of வந்து நம்ம தூத்துக்குடிக்கு வர்ற பட்ஜெட்டை விட வந்து அதிகமான வேல்யூ பண்ணியிருக்கோம். ரிவீல் பண்ணல நாங்கள் ரிவீல் சோன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ தூத்துக்குடியோட டோட்டல் பட்ஜெட்டை விட economic value it is a nature's value. So we have to understand the nature's value that we need the technology change. This is very important slide. Then I think I took some more time now. Oh my God. Don't say it. Thank you for your appreciation. I'm also learning from you only. Yes, I studied there in Tamil medium in Pudukkottai means near Nikambu. Then went to the Kamaraj University, then I went to the Kamaraj University, then went to the ISA. So you have a lot of opportunities. நீங்க உங்களை எவ்வளவு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க பாசிட்டிவா, that is very important. Actually I am expecting one or two questions from your side. You are the professor actually. Actually professor sir வந்து நம்ம லேட்டா பேசலாம். First we have to give some opportunities to our student, then I take questions. நீங்க தான் ரிசர்ச் பண்ணணும், எந்த ஏரியால ரிசர்ச் பண்ண எக்கனாமிக்ஸ்ல கூட நான் I am very happy to help you. So I said we are providing indexing to the students. We are giving the fellowship, free accommodation, travel also. Actually your professor can help you. You can apply intensive to ISEC. Okay, intensive வந்து பண்ணீங்கன்னா you will get some more good ideas what we are doing there. I need some question from this side. From one of the question from this side. That is my very happy. From Department of Public Administration, Alayappa University. So, என்னோட question என்ன அப்படி challengesல வந்து social insecurity and inequality நம்மளோட நேஷன் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் இன்க்ளூசிவ் growthக்கு ரெண்டு தான், அந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் மட்டும் போதுமா? இது வந்து எப்படி நம்ம ரூரல் அந்த அர்பனுக்கு அந்த டிஸ்பாரிட்டிஸை மீட் பண்ண முடியும்? ஸோ நம்ம மற்ற நேஷன்ஸ் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன சஜஷன்ஸ் எடுத்துட்டு, ஈவன் தோ நம்மளும் டெவலப்பிங் நேஷன் இருந்தாலும் என்ன சஜஷனாக இருந்தால் எடுத்துட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே, இது ஒரு கொஸ்டின். நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் வெரி குட் கொஸ்டின். அதாவது இந்தியன் எக்கானமி வந்து யார் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், புதுசாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1940s பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸு, தென் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸு, தென் லிபரலைசேஷனு, தென் கரண்ட். இதில் வந்து என்ன சொன்னால் எக்கானமிங்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஜிடிபி மட்டும்தான் நம்ம பேசணும். எதையும் வந்து இங்கே வந்து இந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி இன்இக்வாலிட்டி வந்து ஏன் இருக்கு? அதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னர் நேம் ஆஃப் ஐ ஆஸ்க்ட் தி கொஸ்டின் டு தி பாவர்ட்டிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி இருந்தது, இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் இருக்கு, ரிசர்ச் டைம்ல இருக்கு, இப்போ இருக்கு. இப்போ பாவர்ட்டிக்கு வந்து ஏன் ரிசர்ச் நிறைய மணி கொடுத்துருக்கோம்? அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பாவர்ட்டிக்கு ரிசர்ச் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. பாவர்ட்டி இன்இக்வாலிட்டி சோசியல் செக்யூரிட்டி மணி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு நிறைய ஸ்கீம் பண்ணுறாங்க. பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, ஏன் பாவர்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்இக்வாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி என்ன பிரச்சனை? ரூல்ஸை மாற்றுறதா, அதை வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நிறைய பண்ணுறாங்க, எப்படி நிறையா இருக்குது, அது நிறைய பண்ணுறாங்க. ஃபுட்டு ஃபார்வர்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, ரேஷன் கொடுக்குறாங்க, நிறைய 30 கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டு நிறைய பாலிசி ப்ரோக்ராம் வருது. நாட் ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட், ஆனால் ஈவன் வந்து இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது. என்ன பிரச்சனை? ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் இஸ் லேக் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். லேக் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எம்ஜி நிறையான்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து நல்ல கான்செப்ட், நல்ல ஒரு ஒர்க் ப்ரோக்ராம். ராஜஸ்தானில் மட்டும் ஏன் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது? ஒய் நாட் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ்? பிகாஸ் தே ஆர் எஃபெக்டிவ்லி மேனேஜிங். நமக்கு தெரியும், அவங்க கேட்டிருக்காங்க எம்ஜி நிறையா சின்ன ப்ரோக்ராம். நம்ம வீட்டிலேருந்து வேலைக்கு போகிறாங்க, நம்ம ஒரு குளத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுறோம்?
ஒர்க்கை 5 hours கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஹவர்ஸில் எத்தனை அந்த 5 hours வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் மஸ்ட். ஸோ சோசியோ எக்கனாமிக் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது, கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் சைக்காலஜிக்கலி ஃபிட்டிங் இன் அவர் மைண்ட். அதை ஒன்று ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். அப்படி பண்ணுறோம். வி ஆர் ரெடியூசிங் தி சோசியோ எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி. நாட் தட் இஸ் சேஞ்ச் அவர் செல்ஃப். அதனால வந்து நான் எக்கனாமிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாலிசி தர்றாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டி இருக்கு. ஜிஎஸ்டி வந்து யூனிஃபார்ம் தான் எல்லாத்துக்குமே. சரிங்களா? அதில் வந்து இண்டிபெண்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் how much they got from Tamil Nadu, how much they are redistributed to the Tamil Nadu. That is the issue. Okay. Equality, social இருக்குமா நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு we need to change the structure of the system. The present system is not actually helping to reduce the inequality and helping to reduce the social inequalities. We have to change the structure. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்லைடில் டீம் இருக்கு, structure இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am telling only one thing. The two example for X is coming from the higher community, Y coming from the lower communities. How the X actually treating the higher community, lower communities? I am not criticizing. So how we are actually seeing the person, what is your view, how you to change the structure. அதுக்கு தான் transformative change வந்து it is not easy to implement. It will take a lot of time. Indian economy change பண்றதுக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்ல. We are the topmost wealth and the economy in the world, but we are actually doing a lot of we have to change the structural changes. That's the reason we don't want the incremental change. We need the structural shift. Structural shift. I think you got the point. Okay. Any other question? Okay, sir. Sir, I am Dignitary from Keynote College of Class Students, sir. ட்ரைபல்லாம் வந்து மழை விட்டு வெளில வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்களே சார், அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி நம்ம ரைட்ஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்க ஒரு பயம் இல்லாத வந்து மழை விட்டு வெளில வருவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரைட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது. என்னுடைய வாக்கிலே நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்ட்ரோடியூஸ் பாலிசி. அதாவது என்னன்னா தமிழில் நான் சொல்றேன் சார், ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட் யாரெல்லாம் ட்ரைபல்ல நோட்டிஃபை பண்ண அவங்களுக்கு வந்து 2.5 ஏக்கர்ல இருந்து 5 ஏக்கர் வரைக்கும் லேண்ட் கொடுத்துடணுன்றது ரைட்ஸோட எழுதிருக்காங்க. ரைட்ஸ் மெனி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, 2.5 ஏக்கர்ல இருந்து 5 ஏக்கர் வரைக்கும் லேண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7.8 மில்லியன் பீப்புள் ஈரோட்ல இருக்காங்க. How many tribal communities? இங்கே அவங்க ஸ்டடி பண்ணி அக்சஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய ஃபாரஸ்ட் சோர்ஸ் இருந்தது, பெரிய தேன் இருந்தது, நெல்லிக்காய் வந்து ஒரு 250 நாட்டிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் 250 ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து போய் எடுக்கலாமா, அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க ரைட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் போய் கேட்கணும். கேட்டதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு ஸோ ஹவு ஆக்சுவலி ரைட்ஸ் டு யூஸ் த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கா இல்லை இதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்க பிறகு தான் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ட்ரைபல் பெரிய ஃபேமிலி 48 ஃபேமிலி வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க, அந்த டைகர் ரிசர்வ்ல இருக்காங்க. அந்த 148 ஃபேமிலி
literature actually we can write something based on the research findings. நாங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம்னா கம்பெனி முடிஞ்சிருக்கு. I don't want to reveal this. I can share with you. போன மாசம் நாங்க ஸ்டடி பண்ணோம். அதுல என்ன பண்ணோம்? அந்த 40 families வந்து கிறிஸ்டிய காணிக்கு கிராமம். இதுல ஒரு 70 ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க. அந்த பாப்புலேஷன் வந்து என்ன சொன்னா லேண்ட் கொடுத்தாங்க. ஆனா கரணிலாம் இருக்குல்ல அது வந்து அவங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய திங்ஸ் அதே உடைச்சிருக்கு வந்து என்ன கீ கீப்பிங் சொல்லிட்டு ஒரு தேன் வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு காசு கவர்மெண்ட் கொடுத்து தேவை. அது வந்து எல்லா வீட்லையும் 3-4 பாக்ஸ் சரிங்களா. அந்த 4 பாக்ஸ் வந்து நைட்டில் அது உடைச்சிட்டு இஷ்யூ ஆக்சுவலி எமர்ஜென்சி அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை. ஒவ்வொரு ஏரியாவும் என்ன மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக அது என்னன்னா more than 40% they got access to actually use the resources. Remaining people வந்து கிடைக்கலன்னா அது ஏதோ வந்து லீகல் ப்ராப்ளம். அவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து படிச்சு பாஸ் இருக்கும். நீங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணலாம். நீங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஸ்க் மீ டு செகண்ட் ஃபேஸ். Second phase we are coming to Keynote Ceremonial Tiger Reserve. Any other question? Indian economic development, அதோட வந்து நீங்கள் particularly you have dealt with forest related research அந்த மாதிரிலாம் போச்சு. இன்னும் related other fields உண்டு. But the title of seminar வந்து Socio-Political Transformation அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து இந்தியன் எக்கனாமிக்கல் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு 5th இருக்குது உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கும் சமூக அரசியல் மாற்றம் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இந்தியன் எக்கானமி வந்து பேஸ்ட் ஆன் மிக்ஸ்ட் எக்கானமி நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா இந்தியன் எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் யாரோட பங்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினா. சார் கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு 2 minutes மட்டும் நடந்துக்கிறேன். நான் இதெல்லாம் விட்டு நான் ஹோல் டைம் பேசுவேன். சார் கேட்ட கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அதாவது என்னன்னா இந்த இந்திய பொருளாதாரத்தில் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் உடைய ரோல் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்குறாங்க. இட்ஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குஜராத் வந்து இப்போ ஹை லெவலில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேரளா வந்து நல்லா HDIயில் வருதுன்றாங்க. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ், மகாராஷ்டிரா GDP இதெல்லாம் வந்து டாப் லெவலில் இருக்குது. HDI பேஸ்ட் ஆன் த நிதி ஆயோகோட கால்குலேஷன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சோசியோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நான் வந்து சைனாவோடவும் கேரளாவோட கம்பேர் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு. ஆக்சுவலாக சைனாவோட வந்து டிசன்ட்ரலைசேஷன் கைண்ட் ஆஃப் எக்கானமி. அதாவது என்னென்னா சென்ட்ரலில் இருந்து 100 கோடி ரூபா மணி கொடுத்தாங்கன்னா நேராக வந்து அந்த கிராமத்துக்கு போயிடும். ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு சென்ட்ரலில் இருந்து ஸ்டேட்டுக்கு வரணும், ஸ்டேட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போகணும், டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பஞ்சாயத்துக்கு போகணும், பஞ்சாயத்துலேருந்து கிராமத்துக்கு வரணும். இதில் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம். நான் வந்து 5 வருஷம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்போ இது வந்து யாரோட தப்பு? இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் எக்கானமிக் க்ரோத்தில் வந்து சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ரோல் வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில் வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக வந்து அவர் நேம் வந்து தெரியாது. அவர் தான் பிரசிடண்டாக இருக்காரு. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டெபிலைஸ் தி எக்கானமி வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன். இப்போ வந்து இங்கே ஒரு காங்கிரஸ் இருக்காங்க, அப்புறம் பிஜேபி வர்றாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கட்சி வர்றாங்கன்னா இவர் போட்ட பாலிசியை வந்து இவர் மாற்றுறாரு. அவங்க போட்ட பாலிசி இவங்க மாற்றுறாங்க. நான் போட்ட என் கவர்மெண்ட்டில் போட்ட பாலிசி வந்து நீ பண்ணாத விட்டு அவங்க கவர்மெண்ட்டில் போட்ட பாலிசி வேற நேம்
வந்து இந்த பிரேக் வந்து நிறைய இருக்கு. broken அந்த இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கு. அப்போ சோசியல் எக்கனாமிக் வந்து சோசியல் ஃபேக்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தி economic contribution. Socio-Political factor வந்து very important critical factor to the economic development. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் இது வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம். பட் இட் இஸ் very important this thing. I totally agree. We have to analyze. We need proper support from the all kind of political and the social background to the economic development. உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டிவ் டு தி எக்கானமி எப்படி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு இதை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஜிஎஸ்டியில இருந்து இந்தியாவோட தமிழ்நாடு ஷேர் அதிகம், சரிங்களா? பட் நம்ம ஆர்குமெண்ட் என்ன, அம்பச்சு நம்ம எடுக்கிறோம், அம்பச்சு நம்ம வாங்குறோம். இது வந்து என்னன்னு சொன்னா there is a political instability things. Yes, there is no cooperation between the central government and state government. That is the problem. As a central government, they have to give the proper distribution to the state government. சரிங்களா? இப்போ பிஓ ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்டு உடனே உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தா இல்லை, தட் இஸ் a government structure we have to change. But it is not easy to change. So இதுக்கு ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். So this is very important actually. Social and political role is very important in the economic development. So that is a political economy. They call it the separate things political economy. Political economy is very important. If you see that the classical economy, neoclassical economy, political economy is very important. So this is my answer. I think we have to close the session because I know the whole things here. Thank you so much for your passion. Thank you so much, sir, for your enlightening us with the valuable insights. Let's welcome Dr. K. Senthilkumar with a big round of applause. Thank you, MC. Not more than எவ்வளோ பேசலாம். So good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Balasubramanian, for this wonderful and original research-related deliberation. I thank authorities of Kamaraj College for giving me this wonderful opportunity to share my own views related and my own perceptions related to the topic of socio-political transformations and Indian economical development. I also thank Dr. S. Raman, Professor and the Head of the Department of Economics, and I thank Dr. A. Rajan, Vice Principal of this esteemed institution, and thank you for the mind-boggling and wonderful theme of this seminar by and the third session is going to be delivered by Dr. J. Moses Ganapkan. And I also thank vote of thanks to be made by Dr. M. Chandra, Assistant Professor, Department of Economics, Kamaraj College. And I also thank all the students from different departments of Kamaraj College and the different institutions and law colleges, Erode Law College, because it is related with our own field, political science and public administration. பொருள் வளங்களை பற்றி இவ்வளோ பேசணும் அப்படின்னாக்கா மனுஷங்களை பற்றி நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும். பட் எனிவே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபைன் மை லெக்சர் within
10 to 15 minutes, I think so, because maybe you feel hungry and so the topic, one of the important topic as cited by Dr. Balasubramanian. So social political transformations and Indian economical development. So India பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிற இந்தியா வந்து definitely it has developed a lot, and it is beyond $3 trillion in terms of the GDP and other related economical indicators. But இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அதுதான் வந்து பேஸ் மெயின் வந்து அதுக்காக தான் வந்து I just asked a question to Dr. Balasubramanian sir. சமூக மாற்றம், அரசியல் மாற்றம் இது அடைந்துள்ளதா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் தே ஷுட் ஆஸ்க் தேர் ஓன் கான்சைன்ஸ். உங்களுடைய மனசாட்சியை நீங்கள் வந்து கேட்டு பார்க்கணும். உண்மையாகவே மாற்றம் அடைந்து உள்ளதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் திங்ஸ், செக்டார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு. பட் whether there is a development of a human rights related sector அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப definitely it is not. And one student, law student Amsaveni, I think very powerful, wonderful question. ஏன் எங்களால் வந்து சர்டிஃபிகேட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும்? அது சத்தியமாக வாங்க முடியாது. சைக்கலாஜிக்கல் அதுக்கும் வந்து பாலசுப்ரமணியன் சார் வந்து பதில் கொடுத்துட்டாங்க. இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீலிங் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக வளர்ச்சி என்று எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற பொழுது நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு so many scholars and experts they deliberated and they articulated in their articles and journals related other things, pieces of writings. பட் உண்மையாகவே சமூகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னமும் இருக்கு. லாஸ்ட் மந்த் we witnessed கவின்ஸ் ஹானர் கில்லிங். அது வந்து ஹானர் கில்லிங் இன்னும் இருக்கு. ஜாதி சம்பந்தப்பட்ட கேஸ்ட் ரிலேட்டட் வயலன்சஸ் இருக்கு, கேஸ்ட் ரிலேட்டட் அட்ராசிட்டிஸ் இருக்கு, கேஸ்ட் ரிலேட்டட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கு, கேஸ்ட் ரிலேட்டட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு, அவர்ஷன் இருக்கு, அட்ராசிட்டிஸ் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி வந்து சமூகம் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன புரியலன்னா, பொருளாதார வளர்ச்சி இது ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி படுது, அவ்வளோதான், வேற ஒன்று. சமூகம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதா என்று பார்க்கின்ற போது டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு சோஷியல் கிளிங்கிங் அல்லது ஒரு பழமைவாத ஆர்த்தடாக்சிக்கல் திங்கிங் ப்ராசஸ் இன்னமும் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஒன்று. ஸோ ரெண்டு செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இப்போ மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்ஸ் அதுவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, இன்னும் டெவலப் ஆகலை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப சில டேட்டா வந்து ஐ ஹவ் கலெக்டட் சம் ஆஃப் டேட்டா. இன்னமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எங்கள் ஊர் சிதம்பரம் சைல்டு மேரேஜஸ் ஆர் பீங் கண்டக்டட். இப்போ 2025 செப்டம்பர் மாதத்தில் சிறு குழந்தைகளுக்கு மேரேஜ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, இன்னமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம we are speaking about women equality, gender equality, gender disparity, women empowerment, against patriarchal society இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிற காலத்துலேயும் violence against women, violence against children அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னும் மேலோங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதான் ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். So there are so many movements. Even with I could join Balasubramanian sir. Social movements மூலமாக நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. நர்மதா பச்சாவ் ஆண்டோலன் in Gujarat as cited by Balasubramanian sir. Anti-farm law protest, Nirbhaya movement for women's safety. இதெல்லாம் வந்து சில மூமெண்ட்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ண போனோம்னா எந்த அளவுக்கு எமான்சிபேஷன், எந்த அளவுக்கு ஒரு சேஞ்ச், எந்த அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பாலிசி, மாடர்னைசேஷன் பாலிசி, ஈவன் இன் எஜுகேஷன் செக்டார் தெர் வாஸ்
so many developments. Initial period education sector, society அப்படின்னு பார்க்குறப்ப definitely we have to think about education sector and their own performances. Initially 1940s 50s வந்து 20 universities and 500 colleges வந்து இருந்திருக்கு. But right now 1338 universities and 52,000 colleges throughout India வந்து இருக்கு. UGC it was started in the year 1953, IIT Kharagpur 1950, IIT Madras 1959. இது எல்லா விஷயங்களும் இருந்தாலும் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு இப்போ அலாட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 55,000 crores, ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு 78,000 crores, அண்ட் ஹெல்த் செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா 11.50 பில்லியன், அதாவது 2025 9.78 இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். முக்கியமாக நான் இங்கே வந்ததுக்கு வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மை விசிட் டு திஸ் காமராஜ் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம்தான் நான் மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ சாதாரணமாக ஒரு புள்ளி விவரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ கேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட 3000 கேஸ்ட் இருக்குது. அதில் சப் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப 25,000 கிட்ட இருக்குது. அது மாதிரி கேஸ்ட் ரிலேட்டட் வயலன்சஸ் இந்த 2025 கிட்டத்தட்ட 57,000 கேசஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. ஹானர் கில்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கம்மி தான், 145 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். And then there are so many rules and regulations and the constitution norms like Article 14, 15, 16, 17, Article 46. இது எல்லாமே இருந்தாலும் 21st centuryல 2025ல உங்களுக்கு there is no constructive as such dreamt by Dr. Abdul Kalam or otherwise the father of nation Mahatma Gandhi. இன்னும் நிறைய தலைவர்கள் சொல்லலாம் casteless society is the basic motto of Periyar's ideology. ஆனால் வந்து casteless society இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். Marginalized groups against cases பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 17,166 cases வந்து இன்னமும் கோர்ட்ஸில் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது. இதில் லீடிங்கில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மத்திய பிரதேஷ், அண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். இது வந்து ரிலேட்டட் வித் சோஷியல் செக்டர் அண்ட் ரிலேட்டட் வித் பொலிட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சின்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜவஹர்லால் நேருஸ் பீரியட் அப் டு மோடி 2025 பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி கூட வந்து சார் வந்து பேசியிருந்தாங்க. இப்போ ஃபார் த பாஸ்ட் ஒரு தேர்ட் அல்லது 5th டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷமாக தான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ 1991 லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. அதில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ் இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃப்ரேமிங் ஆஃப் and clinging with the policies of liberalization, privatization and globalization from 1991 onwards. அதிலிருந்து இருக்கிறதுனால தான் we have just developed அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். லால் பகதூர் சாஸ்திரி பீரியடில் அக்ரேரியன் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நிறையா டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்திரா காந்தி பீரியடில் பவர் சென்டராக இருந்திருக்கு. ஜனதா தள் பீரியடில் கோஆலிஷன் அதிகமாக இருந்திருக்கு. ராஜீவ் காந்தி பீரியடில் ஒன் அப்மான்ஷிப் இருந்திருக்கு. விபி சிங் பீரியடில் மண்டல் கமிஷன் அண்ட் குஜராத் பீரியட் வந்து குஜராத் டாக்ட்ரின் வந்து இட் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். அண்ட் டூரிங் வாஜ்பாய் பீரியட் வந்து கம்யூனல் ரிலேட்டட் பாலிட்டிக்ஸ் அது டாமினண்ட்டாக இருந்திருக்கு. த்ரோட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டு புட் இட் இன் நட்ஷல் டு கன்க்ளூட் சோஷியல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்டல் சேஞ்சஸ் அதுதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மை. அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் செக்டார்லையும் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப நடுநடுவில் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்திருக்கு. கோஆலிஷன் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது, ஒன் பார்ட்டி டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு. இன்னமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2025ல இட் இஸ் அ கோஆலிஷன் பாலிடிக்ஸ். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் நோ மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் பொலிட்டிக்கல் செக்டார் ஆல்சோ அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம். And as said by Dr. Balasubramanian, it depends upon each and every individual, and it also depends upon the hearts and the minds of the people for the development of society and quality. Thank you for this opportunity. Single best answer to that, but about tired. Any question?
questions ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருக்குங்களா? Any kind of questions? Okay. Thanks. I also thank my department students, first year and second year, for they came here for a presentation, and this is a maiden presentation by our students. And thank you for the opportunity. Thank you very much, sir, for your valuable insights. Dear participants, the morning session has been wonderful. Now let's take a pause for lunch. Wishing you a pleasant meal. We will meet again.